Hello students, today's video lecture is based on class 12 physics, that is the lecture number 12 of chapter 1st. In this video lecture, we will solve some numericals related to which topic we have read in chapter number 1st. So, for example, we are taking a question that is, what is the balanced position of a charge between two other given charges. यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है कि टू चार्जेस के बीच में किसी थर्ड चार्ज का जो बैलेंस्ड पोजीशन है वो क्या है, उसी को कैलकुलेट करना है. सो फॉर द सॉल्यूशन, let there is a charge q1 and next is charge q2, and this is the line of action, and at this line where we will put another charge to balance that. Suppose that there is a position where charge q is present, and in this condition, let the total distance between these charges is x, or you can write as r, because in physics generally हम लोग r राइट करते हैं, तो आप यहाँ पर भी r ही राइट कर लो. और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सपोज दैट हमने मान लिया वो कितना है, r, x. सो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाएगी, r माइनस x, ये डिस्टेंस, बिकॉज टोटल अगर r है, यहाँ पर हमने x सपोज किया है, देन दैट डिस्टेंस विल बी r माइनस x. In this case, for the balanced position or balanced condition, this q1 will add a force on the charge q like this, and we are taking both charges are same that are positive. Okay, already you can write here one both are negative. So this is for the f1, and q2 charge will add a force on charge q, which is f2. The force f1 and f2 are opposite in direction to each other. In those cases in which f1 equals to f2, then these forces will cancel the effect of each other. In this condition, charge q will be balanced. मतलब कि q पर जो फोर्स नेट फोर्स है, अगर वो जीरो हो जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये बैलेंस कंडीशन में होगा. सो इस केस में द फोर्स F1 equals to, that is the force F1 by the charge Q1. सो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q due to charge Q1. So take here F1, that's equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, and Q into Q1 upon, that is the distance, and this distance is x. So write here x square, that is the equation number first. In this manner, we can find the force on charge Q due to
charge Q2. So it will be F2 equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q2, because in this condition we will take Q and Q2. So there will be Q into Q2 upon the distance between Q and Q2, that is R minus X. So write here R minus X whole square. That is the equation number 2. Now for balanced condition, F1 should be equal to F2. Now we can put the value of F1 and F2 from the equation first and second. Now write the value of F1, that is the 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q1 upon X square, that is the equation number first. That is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q2 upon R minus X whole square, that is the equation number 2. In this condition we can take common as Q upon 4 pi epsilon naught, and here will be Q1 upon X square, that is equal to, in this term we can take common Q upon 4 pi epsilon naught into, here will be Q2 upon R minus X whole square, like this. So in this condition that will be cancelled. So the condition for balancing of the third charge, that is Q1 upon X square, that is equal to Q2 upon R minus X whole square. That is the condition for balancing of a third charge between two other charges. तो ये हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें हम लोग किसी दो चार्ज के बीच में थर्ड चार्ज को प्लेस करेंगे और वो बैलेंस कंडीशन में होगा। इसका मतलब है वो किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा, जितना फोर्स Q1 इस पर एक्ट करेगा उतना ही फोर्स कौन एक्ट करेगा, Q2. दैट इज द कंडीशन फॉर बैलेंसिंग. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. अदरवाइज ऐसे आपके क्वेश्चन जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे. ओके, सो ये इस टॉपिक पर बेस्ड जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व करेंगे. फिर हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने चल रहे हैं, वो भी रिलेटेड होगा इसी टॉपिक से. सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज दैट find the force between two charges Q1 and Q2. And the value of Q1 equals to 2 coulomb and Q2 equals to, here will be 3 coulomb, and we are writing here simply 2 microcoulomb, not coulomb, and Q2 equals to, here we are taking 3 microcoulomb. Okay, which are apart from 2 meter distance. क्लियर? सो यहाँ पर आपको फोर्स को फाइंड आउट करना है बिटवीन टू चार्जेस जो कि Q1 and Q2 है, एंड देयर इज गिवन दैट द वैल्यू ऑफ Q1 and Q2, and these charges are separated or apart from the distance 2 meter. Now for the solution, let Q1 is here and at a distance of 2 meter there is another charge, that is Q2, and this distance is 2 meter. What is the force between these charges?
Q1, there will be a force due to charge Q2. So write here F2, and on the charge Q2 there will be a force due to Q1. So write here F1. आप ऐसा कभी कंफ्यूजन नहीं आएंगे कि Q1 है तो यहाँ पर F2 क्यों लिखा है, Q2 है तो यहाँ पर F1 क्यों लिखा है। एक्चुअली बेटा ये बात है यहाँ पर कि चार्ज तो हमने Q2 लिया है, बट जो फोर्स है वो Q1 की वजह से है, सो यहाँ पर हमने F2 लिया हुआ है। और यहाँ पर चार्ज Q1 है, बट इस चार्ज Q1 पर जो फोर्स एक्ट हुआ है वो ड्यू टू द चार्ज Q2, सो आई एम टेकिंग हियर F2। क्लियर है? सो द नेट force acted between these charges is F equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. R means the distance between the charges. In this condition, then is given that what is the given data. In this question, there is given that Q1 equals to 2 microcoulomb, that is equal to 2 into 10 to the power minus 6 coulomb, and Q2 equals to 3 microcoulomb, that is equal to 3 into 10 to the power minus 6 coulomb, and the distance between these charges is 2 meter. Now we can put all the value which is given in this question in the formula Coulomb's law. So we can calculate the net force between these charges. 1/4 pi epsilon naught, that means 9 into 10 to the power 9. Clear? Into, here is the Q1 and Q2. Q1, that is the 2 into 10 to the power minus 6, and Q2 is 3 into 10 to the power minus 6. Divide by R square. R is 2, so take here 2 square. Now the F equals to 9 into 10 to the power 9 into 2 into 3, that is 6, into 10 to the power minus 6 and 10 to the power minus 6, that will be 10 to the power minus 12, and divide by 2 square, that is 4. So we can cancel it by 2 to the 4, 2 3 the 6. Now 9 3 is 27. So F equal to 27 divided by 2, and here will be minus 3. So 10 into power to the minus 3. That will be the force between these charges. That here is the unit of force is Newton. So we can cancel it. So we can get the answer F equal to 13.5 into 10 to the power minus 3 Newton. That is the force which is acted between the charges Q1 and Q2. And what is the nature? Nature of these charges will be repulsive nature. Nature is repulsive. So we can see here these charges are like, मतलब दोनों चार्जेस जो है वो क्या है, एक जैसे है, मतलब वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही है। सो यहाँ पर जो नेचर ऑफ द फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा उस नेचर में, मतलब वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो दैट इज द मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस, एंड हम ये उम्मीद करते हैं कि आप भी इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे आपके टेक्स्ट बुक में उसको सॉल्व करेंगे। एंड इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। Okay, thank you.